See, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. শুনছেন 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 ম্যাচ ডিটেইলস। অবশ্যই লেট স্টার্ট চলছে এবং আজকের দিনের একমাত্র ম্যাচ কলকাতা ভার্সেস মুম্বাই। পূর্ণকে আমরা পাইনি কালকের ম্যাচে। তো পূর্ণ কি অবস্থা, মানে কালকে চেন্নাইয়ের যে ব্যাপারটা আমরা দেখলাম একেবারে শেষের দিকে এসে একটু মানে ক্যালকুলেটিভ ক্রিকেটে বোধহয় কালকে ভুল হয়ে গেছে। যেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনি আছে সেখানে ক্যালকুলেশনে কখনো ভুল হতে আমরা খুব একটা দেখি না, কিন্তু রাজস্থান অসাধারণ খেলেছে এবং সেই সঙ্গে চেন্নাই একটু পিছিয়ে
থেকেই কালকে আসলে 16 রানে হেরে গেল। হোয়াটস ইওর বিজার এই সেন্সে বলছি যে আপনি যদি চেন্নাইয়ের প্রগ্রেসটা দেখেন ইনিংসে এবং তারা যদি অ্যাটাকিং ক্রিকেটটা একটু একটা ওভার আগে যদি শুরু করতো, ফাফ ডু প্লেসি কেন চান্স নিলেন? তিনি যখন শুরু করেছিলেন ইনিংসের একটা সময় কিন্তু বিলো 100 স্ট্রাইক রেটে তিনি খেলে গেছেন এবং পরবর্তীতে যখন অ্যাক্সেলারেট করেছেন তখন কিন্তু তিনি অ্যাক্সেলারেট করতে পেরেছেন এবং তিনি একাই কিন্তু 7টা ছক্কা হাঁকিয়েছেন। ফাফ ডু প্লেসি যেই ইজে ছক্কা হাঁকিয়েছেন এবং গ্রাউন্ড ডিমেনশন অবশ্যই স্মল ছিল, আমরা জানি যে শারজা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ডিমেনশন কিন্তু স্মল, তো সেই হিসেবে কিন্তু ব্যাটসম্যানরা কিন্তু অ্যাট উইল কিন্তু ছক্কা হাঁকাতে পারছিলেন এবং সেখান থেকে ফাফ ডু প্লেসি যদি 7টা ছক্কা মেরে থাকতে পারেন তাহলে কেউ যদি একটু ইনিশিয়েটিভটা আরও আগে নিতে পারতো। মহেন্দ্র সিং ধোনি তিনি যখন এসেছিলেন যে প্রথমে একটা সময় তিনি কিন্তু 10 রান করেছিলেন 13 বল থেকে, তো তিনি যদি একটি ওভার রোটেট করছিলেন, ফাফকে দিচ্ছিলেন, জি তিনি যদি একটি ওভার আগে সেই অ্যাগ্রেসিভ স্ট্রোক প্লে শুরু করতেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটি কিন্তু অন্যরকম হতে পারতো। তিনি শেষ ওভারে যখন পরপর 3 বলে 3টি ছক্কা হাঁকালেন তখন কিন্তু আসলে ম্যাচ কিন্তু চেন্নাইয়ের হাত থেকে অলরেডি চলে গিয়েছে এবং সেটি কিন্তু আসলে খুব একটা কাজে আসেনি। এখন আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে যে চেন্নাই সেফ সাইডে থেকে নেট রান রেটটাকে কিভাবে কন্ট্রোলে রাখা যায় বা কিভাবে রাজস্থান রয়্যালসের সেই 217-এর লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছানো যায় সেই কাজটি কিন্তু চেন্নাই করেছে, যে সেফ সাইডে থেকে যে আমরা গেমটাকে ডিপে নিয়ে গিয়ে যতটুকু ব্যবধান কমানো যায় সেই কাজটি কিন্তু চেন্নাই করেছে। এবং আরও একটি বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে MS ধোনির দেখেছি স্যাম কারেন তিনি কিন্তু প্রমোশন পেয়েছিলেন গতকালকেও ব্যাটিং অর্ডারে নাম্বার 4-এ এসেছিলেন আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি। সো তিনি কিন্তু প্লেয়ারদেরকে গ্রুম করার ট্রাই করছেন এবং ডোয়েন ব্রাভোর একটি স্টেটমেন্ট আমি পড়েছিলাম টুর্নামেন্টের আগে যে MS ধোনি এবার হচ্ছে ইয়াং প্লেয়ারদেরকে গ্রুম করতে চাচ্ছেন। তো ঠিক আছে, ওভারঅল এরকম কিছু ব্যাপার ঘটেছে। প্রথম ম্যাচ, দ্বিতীয় ম্যাচ ইনফ্যাক্ট তাদের ছিল কালকে। প্রথম ম্যাচ তো জয়ই পেল তারা। তো মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে অবশ্যই এই দল যে কোনো সময় কামব্যাক করবে, কামব্যাক করার মতো এই দল। তো আমরা অবশ্যই আজকের ম্যাচে ফিরতে চাই এবং রোজেলের কাছে আসতে চাই। আমরা একটু স্কোয়াড জানি দুই দলের। তো রোজেল, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে রোহিত শর্মা তিনি ক্যাপ্টেন হিসেবে আছেন এবং তার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান কিন্তু এই কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে 708 রান। এবং আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল এক ইনিংসে হিসাব করি তাহলে অপরাজিত 109 রান তার আছে। কুইন্টন ডিকক তিনি আছেন, সূর্য কুমার যাদব এক্স কলকাতার প্লেয়ার তিনিও আছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে। সৌরভ তিওয়ারি 42 রান করেছিলেন প্রথম ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে, তিনি আছেন। হার্দিক পান্ডিয়া আছেন, কায়রন পোলার্ড আছেন। সো হার্দিক পান্ডিয়াকে আজকে হয়তো তাদেরকে ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাদের হার্দিক পান্ডিয়াকে অবশ্যই বল করতে হবে। দেখা যাক আজকে তাকে কি আমরা বলে দেখতে পাই কিনা। ক্রোনাল পান্ডিয়া আছেন, এক্সপেন্সিভ ছিলেন প্রথম ম্যাচে। জেমস প্যারিনসন আছেন, রাহুল চাহার আছেন, ট্রেন্ট বোল্ট আছেন, জসপ্রীত বুমরা আছেন। জসপ্রীত বুমরা এবং রাহুল চাহার তারা কিন্তু এক্সপেন্সিভ ছিলেন প্রথম ম্যাচে। ইভেন ক্রোনাল পান্ডিয়াও ছিলেন। ক্রিস লিন তিনি আছেন, দেখা যাক আজকে কি তাকে ট্রাই করানো যায় কিনা। অদিত্য তারে আছেন, ধাওয়াল কুলকার্নি আছেন, মিচেল ম্যাগলিনাগান আছেন, নেইথান কোল্টার-নাইল তিনি যদি আজকে রিকভার করেন তাহলে হয়তো বা জেমস প্যারিনসনের জায়গায় আমরা নেইথান কোল্টার-নাইলকে দেখতে পারি। লকডাউনের পর তিনি যে এসে এরকম ভালো পারফরমেন্স করেছেন তিনি নিজেও সন্তুষ্ট তার পারফরমেন্সে। একদমই পূর্ণর কাছে আসতে চাই। KKR কে আজকে আমরা প্রথমবারের মতো দেখছি। বেশ হয়তো পুরনো কিছু খেলোয়াড় আমরা দেখবো, তবে আলী খানের মতো খেলোয়াড় ইনক্লুশন হয়েছে এই দলের। ওভারঅল স্কোয়াডটা জানি পূর্ণর কাছ থেকে। আচ্ছা, ওভারঅল স্কোয়াডের দিকে যদি তাকায় তাহলে প্রথমে বলতে হবে শুভমান গিলের কথা এবং ইন্ডিয়ার ফিউচার ব্রাইট ট্যালেন্ট কিন্তু বলা হচ্ছে, ফিউচার সুপারস্টার ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে কিন্তু বলা হচ্ছে এই পাঞ্জাব বর্ন ক্রিকেটারকে। এবং সুনীল নারায়ণ তিনি রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রিক্রুট, নীতিশ রানা রয়েছেন দিল্লির ক্রিকেটার, ওয়েন মর্গান
রয়েছেন ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং ক্যাপ্টেন, লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং ক্যাপ্টেন, ফ্যান্টাস্টিক হোয়াইট বল ক্যাপ্টেন যদি বলতে হয় ওয়েন মর্গানকে কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়। দীনেশ কার্তিক রয়েছে দুজনই কিন্তু ইন্ডিয়ার হয়ে 2018 আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং স্কোয়াডের মেম্বার ছিলেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা রয়েছেন কর্ণাটকার পেসার, রাহুল ত্রিপাঠী রয়েছেন, সিদ্ধেশ লাদ রয়েছেন, সন্দীপ ওয়ারিয়া রয়েছেন কেরালার পেসার, নিখিল নায়ক রয়েছেন, ক্রিস গ্রিন প্রথমবারের মতো আইপিএল এ তিনি কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হয়েছেন, লকি ফার্গুসন রয়েছেন, রিঙ্কু সিং রয়েছেন, আলী খান রয়েছেন। আপনি যেমনটি বলছেন ইউএস এর ফার্স্ট কোন ক্রিকেটার আইপিএল এ খেলার সুযোগ কিন্তু পেয়েছে এবং তিনি কিন্তু টিকেআর এর হয়ে খেলেছেন রিসেন্টলি সিপিএল এ। টম ব্যান্টন রয়েছেন, বরুণ চক্রবর্তী রয়েছেন, তিনি একজন আর্কিটেক্ট, মূলত আর্কিটেক্ট পেশায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন, এরপরে তিনি ক্রিকেটে এসেছেন। এবং আরো একজন খেলোয়াড় রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন সিদ্ধার্থ। এই হচ্ছে কেকেআর এর স্কোয়াড। ম্যাচ অ্যানালাইসিসে কি আমরা এখন যাব? না, আমরা একটা বিরতির পর অবশ্যই জানবো যে সম্ভাব্য একাদশ কেমন হতে পারে। যদিও রোদেলের কাছ থেকে আমরা জেনেছি কেকেআর এর ব্যাপারটা একটু পরেই আমরা জানবো। টস অনুষ্ঠিত হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তবে আজকের অফিসিয়ালস যারা থাকবেন এই পঞ্চম ম্যাচে তাদের কথা একটু বলে দিই। কথা পড়বো, সঙ্গে থাকুন। করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। কি ভাই এত অস্থির কেন? অসুবিধা? জি, যেন তেন ফেব্রিক আর ভুল ডিজাইনের ইনার ওয়্যার কান্নি রফিককে বানিয়েছে অস্থির। ওনার চাই উন্নত মানের ফেব্রিক আর সঠিক ডিজাইনের ইনার ওয়্যার। আরামের শুরু এখানেই। টেনশন ফ্রি রাখতেই আছে এসএমসির ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল নোরেক্স ওয়ান। অরক্ষিত মিলনের 72 ঘন্টার মধ্যে নোরেক্স ওয়ানের একটি মাত্র পিল আপনাকে করবে নিশ্চিন্ত আর ফিরিয়ে আনবে জীবনে। এসএমসির নোরেক্স ওয়ান, এক পিলের সমাধান। আইপিএল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি 92.8 FM এ। লেটস স্টার্ট ম্যাচ অ্যানালাইসিস। লেটস স্টার্ট চলছে রেডিও ভূমি এফএম 92.8 এর সঙ্গে আপনারা যুক্ত রয়েছেন অবশ্যই। ম্যাচ নম্বর 5 কলকাতা নাইট রাইডার্স ভার্সেস মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, আরো একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। কালকে আমরা দুবাইয়ের সবচেয়ে উঁচু যে বিল্ডিং কি বলে বুর্জ খলিফা, সেখানে কিন্তু দেখেছি আমরা কেকেআর কে প্রমোট করতে। সেখানে
একটা বড় সড়ো ব্যাপার আসলে আইপিএল মানেই, এবং ব্র্যান্ড ভ্যালুর দিক থেকে আমরা দেখেছি কলকাতা সবসময় সেভাবে প্রমোট করে থাকেন, এবং শাহরুখ খানের নামটাও জড়িত, যে কারণে অনেক কিছু আমরা অন্যরকম ভাবেই দেখি। তো আজকের ম্যাচটাও দেখবো। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আরো এক অন্যরকম ব্র্যান্ড ইমেজ তাদের রয়েছে, আমরা জানি আম্বানি পরিবারের কথা। তো সেই সব মিলিয়ে আইপিএলটা জুড়েই কিন্তু একটা জাঁকজমকপূর্ণ, কে কাচ্ছে বেটার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে থাকতে পারে, কে কাচ্ছে বেটার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিটি নিয়ে থাকতে পারে, এগুলো আমরা বরাবরই দেখি। তো আজকের ম্যাচটাও নিশ্চয়ই একটা বড় ম্যাচ আমরা খেলার মাঠেও দেখতে পাবো। ম্যাচ অ্যানালাইসিস পর্বে আমাদের অনেক কথা বলার রয়েছে, তার মাঝখানে হয়তো টস পর্বে আমাদের যেতে হবে। তবে সম্ভবত পূর্ণর কাছ থেকে আমরা গিয়েছিলাম, পূর্ণ খুব সম্ভবত কলকাতার প্লেইং 11 নিয়ে We will bowl first. All right, Dinesh, I think you have to come this way. It seems to be a popular choice to field first. Why? We saw the first game. I thought there was a bit of dew in the ground, so I thought we'll make use of it. The fact that you're the last team to come into the competition, what has that been like for you? To be honest, it's been good watching the other teams play. After a long time, seeing some great cricket being played, so really proud to start the tournament today. More interestingly, very excited. Who are the 4 overseas players that you're playing? We got Morgan, Cummins, Russell, and Sunil Narayan. And Russell and Narayan had their injury problems a few weeks ago. Are they full to carry out all components of their game? Oh, yes, most definitely. I think batting, bowling, and fielding, they're really looking forward to this. Your Pacers gave you some problems last season. How are you rectifying that? Oh, we or that we don't make those mistakes. Any changes to your lineup today? No, we're playing with the same team. Karan Pollard, 150 matches for Mumbai Indians, the most. How do you guys feel about him and his presence? Now, of course, having someone like him in the squad, but it's always nice. He's got heaps of experience playing T20 cricket all over the world. And we also understand what he brings to us. He's a massive player for us. And his experience over the years has been crucial for us. So hopefully he can just come out here and enjoy the cricket that he does everywhere else. The fact that you've lost Lassit for the entire season, how do you make up? Yeah, I mean, of course. টস পর্বে ছিলাম আমরা, এবং টস অ্যান্ড ফিল্ড যেটা
কলকাতার যে প্লেইং 11 সেটা আমরা অবশ্যই ফরেন রিক্রুট ক্রিকেটার্সদের নাম পেয়ে গেছি। প্লেইং 11 কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জানিয়ে দিতে পারবো। মর্গান কামিন্স, রাসেল নারেন, এই হচ্ছে তাদের যে ফরেন রিক্রুট, অর্থাৎ 4 ওভারসিজ ক্রিকেটার, যেটা আমরা প্রেডিক্ট করছিলাম যে এরকমই হবে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স সেম টিম, অর্থাৎ রোহিত শর্মা থাকছেন, কুইন্টন ডিকক থাকছেন, সূর্য কুমার যাদব, সৌরভ তিওয়ারি, হার্দিক পান্ডিয়া, কারণ পোলার্ড, ক্রুনাল পান্ডিয়া, জেমস প্যাটিনসন রয়েছেন। রাহুল চাহার, ট্রেন্ট বোল্ট এবং জসপ্রীত বুমরাহ। কারণ পোলার্ডকে একটা অভিনন্দন বার্তা দিতেই হচ্ছে। টস পর্বেই বলা হয়েছিল রোহিত শর্মাকে যে মুম্বাই জার্সি গায়ে আইপিএল এ 150তম ম্যাচ খেলতে নামছেন। এই অভিজ্ঞ টি20 ক্যাম্পেইনার। তো এই হচ্ছে অবস্থা ওভারঅল টস এন্ড ফিল্ড। এটা নিয়ে কিছু বলার হচ্ছে কিনা রোজেল আর পূর্ণ, তারপর আমরা অ্যানালাইসিস পর্বে আরো কিছু কথা বলতে চাই। ডেফিনেটলি আসলে এটা অনেকটাই প্রেডিক্টেবল হয়ে গিয়েছে যে আসলে টসে জেতার পর তারপর বোলিং এর সিদ্ধান্ত, এবং যেহেতু কেকেআর এর জন্য প্রথম ম্যাচ ছিল, সো তারাও একটু চাইবে যে আসলে পিচের বিহেভিয়ারটা দেখে নেওয়ার জন্য, এবং ডিউ ফ্যাক্টর, যেটা আসলে কোনো টিমই কিন্তু আসলে চায় না যে ডিউ নিয়ে বোলিং করার জন্য, অর্থাৎ বোলারদের এবং ফিল্ডারদের বলটা আসলে গ্র্যাব করতে অসুবিধা হয়। সো যে কারণে আসলে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেওয়া। বাট গতকালকে আমরা কিন্তু দেখেছি রাজস্থান রয়্যালস তারা কিন্তু প্রথমে ব্যাট করে বিশাল বড় একটা টার্গেট ছুড়ে দিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস এর কাছে। সো আপনি যদি 200+ রান স্কোর করে সেই টার্গেটটা ছুড়ে দেন, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেকটাই মানে বিশেষ করে এই মাঠে। আচ্ছা, টস পর্ব নিয়ে যেমনটি কার্তিক বলছিলেন যে ডিউ ফ্যাক্টরের জন্য তিনি মূলত টস এন্ড ফিল্ড এটাই চুজ করেছেন। এখন যেই বিষয়টি হচ্ছে যে এই আইপিএল এখন পর্যন্ত যতবার ক্যাপ্টেনরা জিতেছেন ততবারই কিন্তু টস এন্ড ফিল্ড। সেটি কিন্তু অপ্ট করেছেন, কিন্তু প্রথম ম্যাচ ক্রিকেট কিন্তু আমরা দেখেছি সে সময় ব্রেন্ডন ম্যাককালাম যখন ক্যাপ্টেন ছিলেন, সো তিনি সবসময় অ্যাটাকিং মাইন্ডের একজন খেলোয়াড় ছিলেন এবং কোচিংয়েও হয়তো আমরা তেমনটি দেখতে পারবো। সো লিডারশিপ গ্রুপটি আপনি দেখেন, কার্তিক নিজে একজন ক্যাপ্টেন, সেখানে শিখর ধাওয়ানের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে যে ফিউচারে 2023 ওয়ার্ল্ড কাপে হয়তো বা শুভমান গিলকে দেখা যেতে পারে শিখর ধাওয়ানের রিপ্লেসমেন্টে। সো এইভাবে তারা তৈরি করছে শুভমান গিলকে।
তাকে ছাড়া কলকাতা বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। দীনেশ কার্তিক অবশ্যই ক্যাপ্টেন, উইকেট কিপার, ব্যাটসম্যান তিনি থাকছেন। নিখিল নায়েক তাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্যাট কামিন্স তিনি থাকছেন। কুলদীপ যাদব আর সন্দীপ ওয়ারিয়ার তারা রয়েছেন, আর শিবম মাভি জায়গা পেয়েছেন তিনিও। এই হচ্ছে প্লেইং 11 পূর্ণ। আচ্ছা, বোধগম্য নয়। এখানে একজন এক্সট্রা বোলার অ্যাড করতে পারতেন আপনি, সেখানে কমলেশ নাগারকোটি অপশন ছিল আপনার কাছে। তিনি কিন্তু একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার, এবং 2018 যে ইন্ডিয়া যে আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল সেই স্কোয়াডের মেম্বার কিন্তু কমলেশ নাগারকোটি, রাজস্থানের এই বোলার বা অলরাউন্ডার, বোলিং অলরাউন্ডার যেমনটা আমরা বলে থাকি। তিনি কিন্তু চমৎকার একজন ফিল্ডারও। সো KKR এর এই বোলিং সেটআপের দিকে যদি আমি তাকাই, প্যাট কামিন্সের উপর কিন্তু গুরু দায়িত্ব রয়েছে। কারণ ইন্ডিয়ান সিম অ্যাটাক যদি আমি দেখি, সন্দীপ ওয়ারিয়ার তিনি খেলছেন, গত সিজনে তিনি কলকাতার হয়ে খেলেছেন, খুব সম্ভবত 2টি ম্যাচ খেলেছেন এবং 3টি উইকেট পেয়েছেন। এবং শিবম মাভি তিনি রয়েছে তিনি কিন্তু কমলেশ নাগারকোটির টিমমেট ছিলেন সেই 2018 আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া যেটি জিতেছিল, অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের কথা বলছি। তিনি একজন বোলিং অলরাউন্ডার মূলত। এখন যে দারুণ স্ট্যাট দেখছিলাম ক্রিকবাজের কল্যাণে। কাকতালীয় ভাবে 13 থেকে এখন 19 পর্যন্ত টানা যে সিজন ওপেনার্স হিসেবে কলকাতা তারা কিন্তু প্রত্যেক ম্যাচই জিতেছে। দিল্লিকে হারিয়েছে, মুম্বাইকে হারিয়েছে একাধিকবার, দিল্লিকে একাধিকবার, গুজরাট লায়ন্স, RCB, হায়দ্রাবাদ সবাই রয়েছে এই তালিকায়। এবং এই 7 বারের মধ্যে 6 বারই তারা ব্যাটিং সেকেন্ডে জিতেছে, অর্থাৎ চেজ করে জিতেছে। সেক্ষেত্রে আজকেও সেরকম কিছু একটা হতে পারে। অপরদিকে আমরা মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি বরাবরই তারা প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করে, কিন্তু তারপর থেকে কামব্যাক কিন্তু তাদের শুরু হয়। তো জানি না আজকে ম্যাচে কি হচ্ছে, এই সমস্ত পরিসংখ্যান কাজে লাগবে কিনা। ওভারঅল হেড টু হেড আমরা বলছিলাম যে 25টি ম্যাচ হয়েছে, 6টি KKR এবং মুম্বাই কিন্তু এখানে অনেক এগিয়ে 19টি ম্যাচে জিতেছে। আবার এই মাঠে টস পর্বে রোহিতকে বলা হচ্ছিল যে টানা হারছে এই মাঠটাতে, তাই তো? পরিসংখ্যান একেবারে এলোমেলো, জানি না খেলার মাঠে কি হবে ওভারঅল। তবে স্কোয়াড যে খেলোয়াড়গুলো স্কোয়াডে রয়েছে সেখান থেকে যে প্লেইং 11 আসলে নেওয়া হয়েছে অ্যাভেলেবেল প্লেয়ার্স থেকে, সেই প্লেইং 11 আমরা দেখেছি। মুম্বাইয়েরটা নেথন কুলটারনাইলের কথা বলা ছিল, তিনি সম্ভবত ফিট না এখনো। তবে কলকাতার আজকে প্রথমবারের মতো আমরা দেখব। ওভারঅল যে প্রেডিকশন আপনাদের সেটা জানবো, তার আগে আমার বিরতি নিতে হবে। বিরতির পর ফিরে এসে আমি কিছু কমেন্টসও পড়তে চাই। facebook.com/radiobhumi সেই ঠিকানায় আমাদের যে পোস্ট দেওয়া রয়েছে আজকের খেলা কলকাতা নাইট রাইডার্স ভার্সেস মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, সেখানে আপনারা লিখুন, আমরা পড়বো অবশ্যই। সেখানে রিমঝিমকে দেখতে পাচ্ছি, তরিকুল ইসলাম আর অনেকেই লিখছে আপনাদের প্রেডিকশনটা জানান। আজকের ম্যাচকে ঘিরে ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি।
ম্যাচের ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি 92.8 FM এ। কি হয়েছে সালাম ভাই? আর বলেন না ভাই, মেয়েটার ডায়রিয়া, 3 প্যাকেট এসএমসির ওরসেল নেন দেন। এই নেন এসএমসির ওরসেলাই নেন। আর সালাম ভাই, আপনি নিজেও তো শীতের মধ্যেও গাইমা গেছেন, আপনিও একটা ওরসেলাই নেন, খায়া নিন। আচ্ছা দেন থেকে আরো 2টা। 34 বছর ধরে আস্থার প্রতীক এসএমসির ওট স্যালাইন। ডায়রিয়া বা যে কোনো পানি শূন্যতায় সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান। হাজার শিশুর জীবন বাঁচায় এসএমসির ওরসেলাইন। ইলেকট্রিক স্টার্ট আর লিটারে 95 কিলোমিটার মাইলেজ যখন আছে, থেকে আজিউল খান, যেহেতু আপনি বলেছেন কিছু একটা করতেও পারে, আসলে বরাবরই তিনি কিছু না কিছু করেন আইপিএল আমরা দেখি। রেজাউল আলম রয়েছে আমাদের সঙ্গে, মর্গান 50+ রান করবে। আমরা মাঝে মাঝে যে বিধ্বংসী মর্গানকে দেখি, সেই মর্গানকে দেখতে চাইবো আজকেও। যে যেখান থেকে আছেন, আমরা আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, টস পর্ব কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেন দিনেশ কার্তিক টস অ্যান্ড ফিল্ড অর্থাৎ টস অ্যান্ড বল বলেছেন এবং টসে হেরে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ব্যাটিং এ আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যেমনটা জানিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি প্রথম ম্যাচে। তবে সেই ম্যাচটাও মুম্বাই কিন্তু জিততে পারেনি। চশমা পরে হার্দিক পান্ডিয়া ব্যাটিং করছেন। আজকে লম্বা ব্যাটিং করতে হবে, আসলে কাজের কাজ করতে হলে বল হাতেও হাত ঘোরাতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরকে। দুই ভাই এক দলে আমরা দেখি মুম্বাইয়ের হয়ে সবসময় তারা খেলে থাকে। মুম্বাইয়ের কামব্যাক ম্যাচ অবশ্যই কলকাতার জয় দিয়ে শুরু হওয়ার যে ধারাবাহিকতা সেটা বজায় রাখার ম্যাচ। পূর্ণর কাছে আসছে। পূর্ণ, আরো কিছু জায়গা আছে কথা বলতে চাইছিলেন? হ্যাঁ, আমি কলকাতার প্লেইং 11 বিষয়ে একটু বলতে চাচ্ছিলাম। আমি যদি তাদের বোলিং লাইন আপের দিকে তাকাই, তাহলে 4 জন স্পেশালিস্ট বোলার নিয়ে তারা খেলছে, অর্থাৎ 16টি ওভার আমি পেলাম। এখন আপনার 20 ওভারের খেলা। এখনকার মডার্ন ডে টি20 ক্রিকেটে আপনি যদি 20 ওভারের অল্টারনেটিভ অপশন হিসেবে যদি হাতে 24 ওভার বা 25 ওভার না রাখেন না, তাহলে কিন্তু যে কোনো একজন বোলারে কিন্তু একদিন অফ ডে যেতেই পারে। যেমন কিন্তু আমরা গতকালকে দেখেছি পিয়ুষ চাওলার গিয়েছে এবং কিন্তু স্ট্রাগল করেছে সেই কারণে। এবং এখানে আমি কিন্তু বলছিলাম যে এই কারণে কিন্তু আন্দ্রে রাসেলকে বোলিং করতেই হবে, তাছাড়া কিন্তু কোনো অপশন কিন্তু কলকাতার হাতে নেই। তাকে অ্যাটলিস্ট 2 বা 3টা ওভার দিতে হবে। এবং নীতিশ রানা, তিনি মূলত একজন পার্ট টাইম অফ স্পিনার। নীতিশ রানাকে 1টা ওভার বা 2টা ওভার দিনেশ কার্তিক চাইলে ইউজ করতে পারবেন। সো সেই হিসেবে কিন্তু কলকাতার বোলিং লাইন আপের দিকে যদি আমি তাকাই,
যেমনটি বলছিলাম আমার কাছে উইক মনে হচ্ছে, উইক লিঙ্ক এখানে নিখিল নায়কের জায়গায় যদি আমি যেমনটি বলছিলাম বিরতির আগেও কমলেশ নাগারকোটিকে তারা ডেফিনেটলি খেলাতে পারতেন।
too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Let me bleed. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. টিভি স্কোর আপডেট। কোন উইকেট না হারিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ভীষণ অ্যান্ড্রয়েড টিভি উন্মোচিত হবে বিনোদনের নতুন দিগন্ত। এবং সেই নতুন দিগন্ত কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে বলতে হবে, কেননা এই যে নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে আমরা রয়েছি সেই জায়গা থেকে ক্রিকেটটা যে আলো ছড়ানো শুরু করেছে, বিশেষ করে আইপিএল এর আসরটা যে শুরু হয়েছে, সেটাই কিন্তু একটা বলা যায় যে নতুন একটা দিগন্ত। মাঠ দেখুন, গ্যালারি দেখুন, দর্শক তো নেই, দর্শক শূন্য গ্যালারি, নতুন নতুন সবকিছুই আমাদের সামনে। আউটসাইড অফ স্টাম্পের বল পয়েন্টে খেলেছেন, ফিল্ডার ছিলেন সেখানে, ওয়ান বাউন্সের বল তার হাতে, এখান থেকে কোনো রান নেওয়ার সুযোগ নেই রোহিত শর্মার। শুরুর যেহেতু ওভার, একটু তো দেখে শুনে ধীরে স্থিরভাবেই খেলবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তবে ওয়ারিয়রের বলগুলো কিন্তু ভালো হচ্ছে। ডেফিনেটলি অভিজ্ঞতা রয়েছে তার এবং তিনি ডোমেস্টিক ক্রিকেটে নিয়মিত পারফরমেন্স করে থাকেন। রোহিত শর্মা এ পর্যন্ত 330টি টি20 ম্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, যেখানে 8,654টি রান করেছেন, 118 তার সর্বোচ্চ রান এবং গড় হচ্ছে 32.17। কুইন্টন ডিকক অপর একজন অভিজ্ঞ তারকাই বলতে হবে। 186টি টি20 ম্যাচে আসবো সে কথা লেগ স্টাম্পের বাইরে রং চ্যানেলে বলটি রেখেছিলেন, ওয়াইডের সংকেত আম্পায়ার কাছ থেকে অতিরিক্ত রান আকারে একটি রান যুক্ত হলো। যেটি বলছিলাম, কুইন্টন ডিকক এ পর্যন্ত 186টি টি20 ম্যাচে 5,544 রান করেছেন, সর্বোচ্চ রান হচ্ছে তার 126-33 হচ্ছে গড় তার, এবং 48টি ম্যাচে 46টি উইকেট সন্দীপ ওয়ারিয়রের টি20 ক্যারিয়ারে। এবং এই ওভারে আমরা একটু ওয়ারিয়রের হিসেব বা পরিসংখ্যানের হিসেবটা যদি একটু দেখি, স্পিড গতির দিক থেকে সেখানে সর্বোচ্চ গতি তিনি দিয়েছেন 137 কিলোমিটার পার আওয়ার, এবং সর্বনিম্নটা হচ্ছে 135, অর্থাৎ 135 থেকে 137-এর মধ্যেই কিন্তু তিনি রাখছেন। শেষ বল আউটসাইড অফ স্টাম্প, লফটেড শট, ডিপ কভার দিয়ে বল সীমানার বাইরে, ছক্কা। সেনসেশনাল 6 Brought to you by Sensation Condom. শেষ বল থেকে 6 রান, স্কোর 8 বিনা উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। ভিশন অ্যান্ড্রয়েড টিভি স্কোর আপডেট তাই বলছে, ভিশন অ্যান্ড্রয়েড টিভি উন্মোচিত হবে বিনোদনের নতুন দিগন্ত। আমি গাইলেই মেলোডি সুর, তুমি রকস্টার। তোমার প্রিয় বাইসাইকেল, আমার মোটর বাইক। আমার প্রিয় প্রাণ লেয়ার, আমারও তাতে লাইক। কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক বলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার, সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। এটাই আমাদের বাড়ি।
ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। 1 লিটার পানিতে 15 মিলি স্যাভলন লিকুইড, ব্যাস ঝকঝকে জীবাণুমুক্ত ফ্লোর। লাভ ইউ মা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। মেশিন চলবে TVS Striker 125cc, ride to impress. বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM, বন্ড টু বন্ড। লাঞ্চের এখনো অনেক সময় বাকি, নয়তোবা ডিনার হয়েছে অনেক আগে। তাতে কি ক্ষুধারা কি আর সময় বুঝে আসে? তাই নিন অল টাইম ফ্যামিলি কেক। ভ্যানিলা ও চকলেটের স্বাদের অল টাইম ফ্যামিলি কেক তৈরি হয় হাইজিন পদ্ধতি মেনে, কোনো প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়া অটোমেটিক মেশিনে। তাই নিশ্চিন্তে অল টাইম ফ্যামিলি কেক খান আর ক্ষুধাদের গুড বাই জানান। অল টাইম ফ্যামিলি কেক, ক্ষুধাকে গুড বাই। উইকেটে ঘাস আছে, তবে ড্রাই উইকেট অনেকটাই এবং ফ্ল্যাট উইকেট। এখানে প্রচুর রান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও বাউন্ডারি লাইন একটু বড়, যেটা আমরা শুনেছি, এবং বাতাস আছে প্রচুর। তবে ছোট মাঠে বাতাস কাজ দেয় ব্যাটসম্যানদের জন্য ছক্কা মারার ক্ষেত্রে। এবারে দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলটি মাভিকে দেখতে পাচ্ছি, এটাকে এসেছেন প্রথম বল, গুড লেন্থের বল, রাইট অন দ্য মানি, একেবারে সঠিক চ্যানেলে বলটি করেছেন। 140 কিলোমিটার গতির বলটি ছিল। ব্যাটসম্যান বলের লাইনে গিয়ে ডিফেন্ড করেছেন, এই বল থেকে রান পাবেন না। 10 ম্যাচে 5 উইকেট আইপিএলে এখনো পর্যন্ত তার আসল জায়গায় তিনি আসতে পারেননি। সাধারণত একজন বোলার, তাকে আমরা যেভাবে দেখি 3-4 উইকেট একটি ম্যাচে যখন তিনি নেন, তখন আমরা বলে থাকি যে না ভালো পারফরমেন্স করেছে, ওইভাবে কিন্তু বলতে পারবো না তার ক্ষেত্রে। ঠিক তাই, সেভাবে কিন্তু বলার সেই সুযোগটা নেই। তবে গত ওভারের শেষ বলে যে 6টা আমরা দেখেছিলাম, 70 মিটার লম্বা একটা 6 কিন্তু হাঁকিয়েছিলেন ও প্রান্ত থেকে ব্যাটসম্যান। আর সেই সুবাদেই রান সংখ্যাটা এখনো 8। বলতে না বলতে আরো একটি লফটেড শট হাওয়ায় ভাসছে, তবে এটা কি আউট হবেন কিনা? ইয়েস, আউট। কি করলেন ডিকক? একেবারেই মানে অবিবেচকের মতো শটটি খেলেন, একটু টেনে দিয়েছিলেন, একেবারে অন দ্য রাইজ যেভাবে খেলার তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু টপ এজ হয়ে গিয়েছিল, শুধু এয়ারে উঠলো বলটি, সেখানে আন্ডার দ্য বল ওয়েল জ্যাস একটি ক্যাচ, অর্থাৎ ইনার সার্কেলের ভিতরে ধরা পড়লেন ডিকক। 8 রানে প্রথম উইকেটে পতন, এবং মাত্র 1 রান করে ফেরত যাচ্ছেন 3 বল থেকে কুইন্টন ডিকক। চলছে এক্সট্রিম প্লেয়ার কন্টেস্ট। এখনই অংশগ্রহণ করুন এক্সট্রিম কন্ডোমের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিশেষ কুইজ কন্টেস্ট এক্সট্রিম প্লেয়ারে। এই আইপিএল নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রতি সপ্তাহে জিতে নিন এক্সট্রিম গিফট হ্যাম্পার। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এক্সট্রিম কন্ডোমের ফেসবুক পেজে। কি ভাই, এত অস্থির কেন? অসুবিধা? জি, চিয়ানোতানা ফেব্রিক আর ভুল ডিজাইনের ইনার ওয়্যার কান্নি রফিককে বানিয়েছে অস্থির। ওনার চাই উন্নত মানের ফেব্রিক আর সঠিক ডিজাইনের উইনার ইনার ওয়্যার। উইনার ইনার ওয়্যার, আরামের শুরু এখানে। কাজের ফাঁকে ক্ষুধা দিচ্ছে হানা, আছে অল টাইম ফ্যামিলি কেক। ভ্যানিলা ও চকলেট স্বাদের অল টাইম ফ্যামিলি কেক তৈরি হয় হাইজিন পদ্ধতি মেনে, কোনো প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়া অটোমেটিক মেশিনে। তাই নিশ্চিন্তে অল টাইম ফ্যামিলি কেক খান আর ক্ষুধাকে গুড বাই জানান। অল টাইম ফ্যামিলি কেক, ক্ষুধাকে গুড বাই। কি খবর বাবা? তোকে বলেছিলাম বোনের পরীক্ষার ফি আর ওয়াসার বিলটা ব্যাংকে জমা দিয়ে আসতে, সারাদিনে 2টো কাজ করতে পারলি না, এখন জরিমানা দাও। কোথায় আমাকে একটু সাহায্য করবি তা না, সারাক্ষণ শুধু মোবাইলে। বাবা, পরীক্ষার ফি দেয়া শেষ, ওয়াসার বিলটা এখন দিলাম। মানে ফার্স্ট পে শিওর ক্যাশ, এখন সারাক্ষণই ব্যাংক খোলা মোবাইলে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক নিয়ে এলো মোবাইল ব্যাংকিং ফার্স্ট পে শিওর ক্যাশ। আপনার মোবাইল থেকে বিল পরিশোধ করুন, টাকা পাঠান সারাক্ষণ। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16257 নম্বরে। ফার্স্ট পে শিওর ক্যাশ, টাকা দিয়ে ফোনে ফোনে। তৃতীয় বলটি ডাউন দ্য লেগ, শেষ পর্যন্ত অন সাইডে খেলেছিলেন, রোল অফ দ্য রিস্ট, এবং ফিল্ডার আছেন ইনার সার্কেলের ভিতরে, শর্ট স্কলেগ অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না। শিবম মাভি এ পর্যন্ত তিনি তার সেরা বোলিং কিন্তু নতুন নতুন অনেক মুখ কলকাতার সাথে যুক্ত হয়েছে। আরো একটি বল হয়ে গেল অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে, বল চলে গেছে উইকেট কিপারের গ্লাভসে। দেখে শুনে ছেড়েছেন ও প্রান্তে থাকা ব্যাটসম্যান
এই বল থেকে কোনো রান আসবে না। তবে কুইন্টন ডিককের আউট হয়ে যাওয়াটা একেবারেই মনে হয় যেন মেনে নেওয়ার মতো নয়। গত ম্যাচটাতে 33টি রান করেছিলেন, এই ম্যাচে এসে একটা জয় তো নিশ্চয়ই মুম্বাই আশাই করছিল, যে দ্বিতীয় ম্যাচ যেহেতু প্রথম ম্যাচটাতে হেরেছে, সেই জায়গা থেকে একটু যেন বলা যায় যে ফাটল ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। একদমই। ওভারের পঞ্চম বলটি করবার জন্য ইনকামিং ছিল, লেট পার্ট অফ দ্য উইকেটে গিয়ে লেট কাট করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিট দ্য ব্যাট অনস এগেইন। বল চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে। 137 কিলোমিটার গতির বলটি ছিল মাভির, রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 8-1 উইকেটে ভীষণ অ্যান্ড্রয়েড টিভি স্কোর আপডেট। 8-1 উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ভীষণ অ্যান্ড্রয়েড টিভি উন্মোচিত হবে বিনোদনের নতুন দিগন্ত। চমৎকার বোলিং করছেন এখনো পর্যন্ত। এক্স্যাক্টলি, এখনো পর্যন্ত মাভি কিন্তু দুর্দান্ত বোলিং করে যাচ্ছেন। মাত্র আমরা যদিও দ্বিতীয় ওভারে আছি, তবে দ্বিতীয় ওভারে এসে প্রথম উইকেটে দেখা কিন্তু পেয়ে গেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নতুন ব্যাটসম্যান যিনি এসেছেন সূর্যকুমার যাদব, তিনি কিন্তু রোহিত শর্মার সাথে জুটিটা বেঁধেছেন, কিন্তু স্ট্রাইক এখনো পাননি। রোহিত শর্মা রয়েছেন স্ট্রাইকে, আউটসাইড অফ স্টাম্প, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে পুশ করে দিয়েছেন পয়েন্টের দিকে, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডিং। এই বলেও রান থাকবেন না। ওভার শেষ হয়ে গেল, দ্বিতীয় ওভার শেষে 8-1 উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ইস, মজাটা পুরাই নষ্ট। ধুর, স্ট্রিং ছেড়ার আর টাইম পেল না। হঠাৎ ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ছোট্ট কারণে ছন্দপতন হতে পারে পুরো জীবনের। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের টেনশনও ঠিক এইভাবেই থমকে দিতে পারে জীবনের ছন্দ। এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের টেনশন ফ্রি রাখতেই আছে এসএমসির ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল নরিক্স ওয়ান। অরক্ষিত মিলনের 72 ঘন্টার মধ্যে নরিক্স ওয়ানের একটি মাত্র পিল আপনাকে করবে নিশ্চিন্ত আর ফিরিয়ে আনবে জীবনে। এসএমসির নরিক্স ওয়ান, এক পিলের সমাধান। চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে, ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। গোল্ড আর প্লাটিনামের ডাবল স্ট্রেংথ জীবাণুর বিরুদ্ধে দেয় ডাবল প্রোটেকশন। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। আমি গাইলেই মেলোডি সুর, তুমি রক স্টার। তোমার প্রিয় বাইসাইকেল, আমার মোটর বাইক। আমার প্রিয় প্রাণ লেয়ার, আমারও তাতে লাইক। কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক বলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার। সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। অল বিটেন কিনা একটু দেখতে হবে, তবে গুড লেন্থে পড়ে বলটি যেভাবে ভেতরে ঢুকেছিল, ব্যাট চালিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত আন্ডার এজ হয়েছিল হয়তো বা ইনসাইড এজ, এবং সেখান থেকে বল উইকেট রক্ষককে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল সীমানার বাইরে। 4 রান। বিশ্বসেরা পিওর অ্যান্ড ক্লিন জিপিএইচ কোয়ান্টাম কনস্ট্রাকশন স্টিল। ব্যাটে লেগেছে এবং সেই রানটা কাউন্ট করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবের স্কোর বোর্ডে। 4 রান নিয়ে তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন। দ্বিতীয় বলটি ফেস করছেন ওভার দ্য উইকেট। এবারে কিন্তু ফুল টস ছিল, বোল্ড হওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু তৈরি হতেই পারতো যদি ব্যাট একটু খোঁচা লাগতো। সেক্ষেত্রে ব্যাট মিস হয়েছে, উইকেট কিপারের গ্লাভস মিস হলেও শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটাকে আটকেছেন উইকেট। একদমই, মাই গুডনেস, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। ইয়ারে সুইং করেছিল, চমৎকার একটি ডেলিভারি এবং অল্পের জন্য রক্ষা। আমি তো ভেবেছিলাম যে স্টাম্প বোধহয় উপরে গিয়েছে, সেটি হয়নি। একদম কানা ঘেঁষে বলতে হবে, ব্যাটের পাশ দিয়ে চলে গেল স্টাম্পকে কানে কানে বলে যে আমি আসছি, প্রস্তুত থাকো। একেবারেই মানে বলে না যে আত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো একটা বল, সেরকম একটা বল কিন্তু আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে সন্দীপ ওয়ারিয়ার তার কাছ থেকে। এবারে ইনসাইড আউট শট, শেষ পর্যন্ত কভার অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত। শর্ট কভার ইনার সার্কেলের ভিতরে ফিল্ডিং হলো, এই বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 12-1 উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের রান। ওয়ারিয়ার রয়েছে অ্যাটাকে এবং সূর্যকুমার এখনো পর্যন্ত 3 বল থেকে 4 রান করেছেন। রোহিত শর্মা রয়েছেন অপর প্রান্তে, তবে এখনো কোনো ব্যাটসম্যানে কিন্তু চেস্টটাকে ওপেন করতে পারেননি, যদিও আর্লি স্টেজে রয়েছে আমরা প্রথম ইনিংসে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। কেকেআর এর বিপক্ষে সর্বোচ্চ রান স্কোরার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কিন্তু রোহিত শর্মা, তবে সেই স্কোরটা কত 26 বা 28 এরকম একটা স্কোর, কিন্তু খুব যে বড় স্কোর করেছেন তা কিন্তু নয়। সেটাই কিন্তু আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছিলাম। মিডল স্টাম্পের উপরে একটা জোরালো ফ্লিক শট, বল যাচ্ছে স্কোয়ার লেগ দিয়ে, ডিপ স্কোয়ার লেগ ক্লিয়ার। 4-4-4। বিশ্বসেরা পিওর অ্যান্ড ক্লিন জিপিএইচ কোয়ান্টাম কনস্ট্রাকশন স্টিল। আরো 4টি রান যোগ হয়ে গেল মুম্বাইয়ের স্কোরবোর্ডে। 16 রান
পৌঁছে গেল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। খেলা চলছে তৃতীয় ওভারের, একটি মাত্র উইকেটে পতন হয়েছে। কুইন্টন ডিকক 1 রান করে তিনি ফেরত গেছেন এবং আজকের দিনে টসে জিতে ফিল্ডিং এ রয়েছে কলকাতা। মুম্বাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ব্যাটিং এ এবং 4টি বল থেকে 8 রান নিয়ে স্ট্রাইকে রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। অন্যদিকে রোহিত শর্মা 9 বল থেকে 6 রান। এই ওভারে 2-4 যাদব এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে স্লটে পেয়েছিলেন, কমফোর্ট জোন, চমৎকার স্কোয়ার ড্রাইভ, যাচ্ছে সীমানার দিকে, পয়েন্ট অঞ্চল ভেদ, সীমানার বাইরে 4 বিশ্বসেরা পিওর অ্যান্ড ক্লিন জিপিএইচ কোয়ান্টাম কনস্ট্রাকশন স্টিল। এই মাঠে যে রান আছে সে কথা কিন্তু একটু আগেই আপনিই বলছিলেন, তাই না? এবং প্রথম ওভারটাতে একটু দেখে শুনে খেললেও দ্বিতীয় ওভারে যাদবের কাছে যখন ব্যাটটা আসলো তখন তিনি যেন মনে হচ্ছে যে আপনার কথাটা এরই প্রমাণ দিতে চাইছেন। ওভার থেকে 3টি 4 হাঁকিয়েছেন, 12 রানে পৌঁছে গেছেন। এখনো কিন্তু একটি বল বাকি এই ওভারে। প্রান্ত থেকে উইকেট কিপার দীনেশ কার্তিক তিনি কিন্তু ফিল্ডারদেরকে বলছেন আরেকটু চেপে দাঁড়াতে হবে সাইড দিয়ে, যাতে বল বেরিয়ে যেতে না পারে। শেষ বল নিয়ে প্রান্ত থেকে সন্দীপ ওয়ারিয়ার এবারে কিন্তু একেবারে স্কোর আপডেট তাই বলছে ভিশন অ্যান্ড্রয়েড টিভি, উন্মোচিত হবে বিনোদনের নতুন দিগন্ত। We don't make sports bikes. We build race machines. TVS Apache RTR 164V. Test race it today. কি ভাই এত অস্থির কেন? অসুবিধা? জি, যেন তেন ফেব্রিক আর ভুল ডিজাইনের ইনার ওয়্যার কান্নি রফিককে বানিয়েছে অস্থির। ওনার চাই উন্নত মানের ফেব্রিক আর সঠিক ডিজাইনের উইনার ইনার ওয়্যার। উইনার ইনারওয়্যার, আরামের শুরু এখানে। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলটি গুড লেন্থের বল স্ন্যাপের মধ্যে শিবম মাভি। প্রথম ওভারটি কিন্তু
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me সূর্যকুমার 7 বল থেকে 16, রোহিত শর্মা 13 বল থেকে 13, মাভি এ পর্যন্ত একবার 5 বল থেকে 7 রান দিয়ে একটি উইকেট। চমৎকার নিখুঁত লেন্থ এবং লাইন বজায় রেখে তিনি বল করছেন। ভীষণ অ্যান্ড্রয়েড টিভি স্কোর আপডেট 31 এক উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ভীষণ অ্যান্ড্রয়েড টিভি উন্মোচিত হবে বিনোদনের নতুন দিগন্ত। এবং এই আসরে কলকাতার যে স্কোয়াডটা দেখলে আমরা কিন্তু বলছি যে নতুন নতুন বেশ কিছু মুখ আমরা এই আসর দেখতে পাবো কলকাতার পক্ষ থেকে। একদমই সেই জায়গা থেকে তাদের খেলাগুলো কেমন হবে, নতুন ভাবে নতুন নতুন মুখ ন্যাশনাল টিমে যখন আসবে তারা কি পারফরমেন্স করতে পারে, এমন অনেক জল্পনা কল্পনা হিসেব নিকেশ কিন্তু এই আইপিএল কে ঘিরেই শুরু হয়ে যায়। এবং সেই হিসেব নিকেশ এখান থেকেও শুরু হবে। শেষ বলটি করলেন অফ স্টাম্পের উপরে বল, একটু সফল করে নিয়ে গ্লান্স করে দিয়েছেন বল যা মিষ্টি ম্যাজিক ভুলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার, সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। করোনার এই সময়ে স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধুয়ে নিন, কারণ স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু। স্যাভলন জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। কাজের ফাঁকে ক্ষুধা দিচ্ছে হানা, আছে অল টাইম ফ্যামিলি কেক, ভ্যানিলা ও চকলেট স্বাদের অল টাইম ফ্যামিলি কেক তৈরি হয় হাইজিন পদ্ধতি মেনে কোনো প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়া অটোমেটিক মেশিনে। তাই নিশ্চিন্তে অল টাইম ফ্যামিলি কেক খান আর ক্ষুধাকে গুড বাই জানান। অল টাইম ফ্যামিলি কেক, ক্ষুধাকে গুড বাই। শিবম পঙ্কজ মাভি উত্তর প্রদেশের এই ক্রিকেটার, আন্ডার 19 থেকে মূলত তার উঠে আসা দুর্দান্ত পারফরমেন্স তিনি করেছিলেন সেখানে। তারপরেই আইপিএল এ ডাক পান তিনি। এখনো পর্যন্ত আজকের এই ম্যাচে চমৎকার বোলিং করছেন সোফার বলা যেতে পারে, যে 2টি ওভার তিনি করেছেন। যেটি বলছিলাম যে উভয় দলে 6 হিটার্সের অভাব নেই, যদিও ছক্কা মারাটা একটু কঠিন। গতকাল ম্যাচে কিন্তু আমরা 33টি ছক্কা দেখেছিলাম, যদিও মাঠটা অনেকটাই ছোট ছিল। প্যাট কামিন্স প্রথমবারের মতো লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে
সেই সাথে স্পিডটাকে একটু কমিয়ে অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে বলটা স্ট্রেইট ব্যাটে অন ড্রাইভ করেই দৌড় দিয়েছেন রোহিত শর্মা। রান পেয়েছেন 41 উইকেটে মুম্বাই। 9.46 এই হচ্ছে এই মুহূর্তে রান তোলার গড়, অর্থাৎ পঞ্চম ওভারে খেলা হচ্ছে 41 উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। টসে হেরে তারা কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের এটি হচ্ছে প্রথম ম্যাচ, প্রথমবারের মতো তারা অংশগ্রহণ করছে 13তম আসরে এই আইপিএল এর এবারই তাদের প্রথম ম্যাচ, এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স জন্য দ্বিতীয় ম্যাচ এটি। প্রথম ম্যাচে তারা হেরে গিয়েছিল। সূর্যকুমার এখনো পর্যন্ত 18 রান করেছেন 8 বল থেকে, যার মধ্যে 4টি 4-এর মার। 4-এর সাথে তার সম্পর্কটা বরাবর ভালো আমরা জানি, এবং রোহিত শর্মা 20 রান করেছেন 15 বল থেকে। কুইন্টন ডিকক একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি আউট হয়েছেন। ওভারের তৃতীয় বলটি করবার জন্য লেগ স্টাম্পের উপরে চমৎকার ফুল করে অনসাইডে গ্লান্স করে দিয়েছেন। ওখানে ফিল্ডার প্রস্তুত স্কলেগ অঞ্চলে ডিপার থেকে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে অবশ্য রান যুক্ত হলো আরো একটি। রান টেস্ট রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে 42 এই মুহূর্তে দলীয় রান 1 উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ভিশন অ্যান্ড্রয়েড টিভি স্কোর আপডেট 42 উইকেটে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ভিশন অ্যান্ড্রয়েড টিভি উন্মোচিত হবে বিনোদনের নতুন দিগন্ত। আমরা আছি এই মুহূর্তে পঞ্চম ওভারে। প্যাট কামিন্স তিনি কিন্তু এই ওভারের দায়িত্বটা নিয়েছেন। এর আগ পর্যন্ত দুজন বোলার যেভাবে চালিয়েছেন সেই জায়গা থেকে বলা যায় যে মুম্বাই আর কলকাতা নাইট রাইডার্স এখনো সমান তালেই রয়েছে। ওভারের আরো একটি বল এবারে কিন্তু লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, আগে থেকে একটু রুম করে নিয়েছেন রোহিত শর্মা এবং স্ট্রেইট ব্যাটেই সোজাসুজি ভাবে খেলেছেন। প্যাট কামিন্স নিজেই নিজের বলে ফিল্ডিংটা করলেন, এখান থেকে কোনো রান দেননি। ওভার থেকে এখন পর্যন্ত রান 6, 7, 8, 9টি, অর্থাৎ 9টি রান দিয়েছেন প্যাট কামিন্স 4 বল থেকে। আছি পঞ্চম ওভারে 42 উইকেটে মুম্বাই। যদিও পয়েন্ট টেবিলের যে বিষয়টি সেটি খুব আর্লি বলা হয়ে যাবে, তারপরেও Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। Little bit of a problematic situation for Dinesh Karthik. First game of the tournament for KKR. The last time that KKR won the tournament, half of it was played here in the UAE, 2014. He was wearing blue, playing for Mumbai Indians. Change in bowling. Now this is fascinating for me. Folks, if you missed any of the Caribbean Premier League, Narayan had his fitness problems, didn't play all the games, missed as many as he played, in fact. And also he's kind of changed his action a bit. He comes running in with a straightish arm. I think sometimes he will hide the ball behind his body, sometimes, not all the time. And the first one travels to the boundary. This is absolutely a positive start for the Mumbai Indians after the cocks fall. That was just a warm-up ball. That was just, I'm just going to roll my arm over and just put it in the slot. 50's up as well for Mumbai Indians. And Suryakumar Yadav is really smart with his play because he's just moving across his stump slightly to open up that onside area. And also the pace was a little slower in the air. That'd be interesting. You mentioned about him and his issues with fitness, Sunil Narayan. It's generally quick in the air, especially the off spinners. It'll be interesting to see what speed he's bowling. That'll be a good indicator of his fitness. He bowled the last one at 94. That's a good sign. I think for me, since he's had to remodel his action, and we're going back a few years when it first came into play, that was one of the challenges. Could he keep the same pace and therefore bowl the same back of a length
And it's been a constant battle for him. And Lisa would know a lot about this, the finger spinners, and how important Narayan's pace is because of the length that he could take away from you when he's operating full. And also, he's not a huge spinner of the ball as well. You can slow it down if you're going to turn the ball a lot. Goes leg side again. No one out there. This is becoming a little good partnership between the two of them. 50 runs up. Just off 27 deliveries. Yeah, 50 runs between these two. After the fall of Deacock. Good, sensible partnership. Surya Kumar Yadav and Rohit Sharma, the captain. Just 27, and they really haven't taken too many risks here. Got a deep mid-wicket now, because that's where he's been hit for 2 boundaries this over. এবং আবুধাবিতে আইপিএল টি20 ক্রিকেটের পঞ্চম ম্যাচে এখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মোকাবেলা করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শুনলেন শিরোনাম। করোনা Last 5-6 months. Lovely sound off the bat. He got away with that, Narayan. 59 for 1, 6 gone. End of the 6th over. Mumbai Indians. ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয় সেটাই দাঁতের সেনসিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেনসিটিভিটি থেকে আরাম দেয়। Rohit going well, Surya Kumar Yadav going even better. And he's been a stabilizing influence over time for the Mumbai Indians, but he's blasted out of the blocks today. Andre Russell, another one of the 2 West Indian players who had issues with injury, knee problems over the last few weeks that forced him to miss some games. I just find it fascinating that we're talking about Russell and Narayan. Over the last 2 seasons, who've been the MVPs? Who've been the MVPs of the IPL? I'd go with Andre Russell. 55 wickets in 65 matches in his IPL career. Just take a bit of a note. For young boys and girls out there, just take a look. There's not a lot of footwork, and it doesn't have to be. It's a very stable base, but he's got great hand-eye coordination, and he picks up length really quickly. Just short, or has it gone all the way? Just short. This is a class of excellence we're seeing here from this elder statesman and from Surya Kumar Yadav. A little bit of worry there, is it? Like KKR camp? Rohit in this form, Surya Kumar, he's been pretty good in the last game. And again, that length. Going back to Sunil Narayan and Andre Russell, it's so important for KKR that Andre Russell
gets to bowl at least a couple of overs every game. Sunil Narayan, him and his fitness issues, both of them such an important cog in that wheel. That sounded very good. That's massive. That is huge. And it's not the length to bowl tonight anyway to Rohit, you wouldn't think. That's the thing. There's been so many sixes. They're going to have to replace that one. The problem is we haven't seen many deliveries being hit back past the bowler. Everything has been short. And they're not learning. Kolkata Knight Riders are not learning from each other. That's huge. That's massive. 90 meters. And is it the third time that box of balls have come out in this innings? Third time already? It was the 7th over. They're enjoying both of them there. The length that the KKR bowlers have been bowling. It's too easy, especially for Rohit. Absolutely gone. 76% boundary percentages. That's way too high. Pitched it up, but they should get two. Your fitness comes into play on these big ground. 70 for 1, 7 gone. Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. 72 for 1 after 7. The perfect start by Mumbai Indians. They want to keep wickets in hand as well because they've got big middle order. They're quite expensive, the KKR bowlers, especially Warrior, Cummins, Narayan going for 11 in his the only over that is bowled. Russell 13. Mavi, standout bowler. Good comeback for Mavi after all the injury issues in the last year and a half, couple of years maybe. Picked up the wicket as well of Deacock. It was an important wicket. But since, it's been a Mumbai Indians show so far. I'm glad to see Kuldeep Yadav with the ball in hand. Now, we spoke about the last IPL. And he had 4 wickets, his worst performance, 17 the previous IPL. But he played the last ODI against New Zealand. 2, but it did go for 84 runs. So this is going to be important. All those numbers Lisa Staliga has just read out, and that's why I threw the question to you about the problems. In fact, when having to defend a total in the last year or two, KKR have only managed to win 2 games. That tells you across the board, spin and pace has been problematic. Yeah, I've got to agree with you. And especially Kuldeep, and they depend a lot on these two to pick up those wickets in the middle overs. Those 39 wickets in 41 are brilliant, but those numbers are predominantly from the year before. That's the reason I'd be very interested to see how he goes in this first game, because he needs to have at least a decent first game to get that confidence back. When I was speaking to him, the thing that I thought was he lacked confidence. It was never the ability that was in question. That's the wagon wheel for Mumbai Indians tonight. As you were mentioning, Lisa, all those sixes and boundaries square off the wicket. That tells you the length that the KKR bowlers have bowled. Yeah, beautiful. Good start for Kuldeep so far. अलग-अलग गेंद को डेवलप करने की कोशिश है सीधे हाथ के बल The field spread out. He's bowling a little flat. I want to see the trajectory that he bowls. I know he's been working on his action, his strength the last few months. That's one issue that has plagued him. Trajectory, the pace in which he bowls, the speed. It's a good one. So all eyes will be on him, including ours.
And then you can add those watching from the virtual guest box. All the sponsor representatives enjoying the match from the comfort of their homes or wherever they may be, distance from this facility. No, it's fine. I love to see all of the little moves that they all come up with. I wonder how long they think about it and spend time working on it. Glorious. That is not an easy shot to generate that sort of power in that area of the ground. That's majestic. That's quickly Dinesh Karthik going up to Kuldeep Yadav, but look at that trajectory. That's exactly what I was talking about. A water shot. Wait onto his back foot. Make sure he gets the elevation over covers. And that was good enough to get the maximum, 75 meters long. Yeah, he picked the wrong one, didn't he? But the previous ball turned. So why is Kuldeep Yadav going away from the right hand to bring the ball in? If you're seeing the ball start to turn, why not bowl another one of those deliveries? Me and Bishop, you're not convinced? I can understand why he didn't. I can understand he's fearful of hitting to the leg side. But I'm not going to question your theory. But the other important thing, you've got to give it to Surya Kumar as well. That was a really good shot. Stepped out over extra cover. And it was good to see Dinesh Karthik running up to him and talking to Kuldeep Yadav about it, because that was a good shot. We're going to see Dinesh Karthik running a lot. We always do. Hope not. They'll be after you tonight, Riders supporters. And just for your information, the Russell won MVP last year, Narayan won MVP the year before. And they've been taken apart a little bit, 2 MVPs. Such a fascinating start again for Mumbai Indians. Excellent from Surya Kumar and Rohit. And time for a break and a pause. Siat, strategic timeout. End of the 8th over, Mumbai Indians 83 for 1. Siat Tyres, strategic timeout time. Strategic timeout. শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে 60 সেকেন্ডে কার্যকরী, ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত। I think it's fair to say that this first session has gone the way of the Mumbai Indians, but it didn't look like that early on. That was the tail end of a good first over from Warrior, and then Mavi picked up a wicket maiden. The big wicket of Quinton de Kock. Nikhil Naik standing underneath it and completing the catch. Post that shot, the tight turn, and there have been some astonishing shots played by the Mumbai Indians, Surya Kumar Yadav and Rohit Sharma. Then the full shot started to come out. It was a nice grassy bank beyond the boundary rope, and Rohit Sharma was happy to deposit balls there. Then they took on Sunil Narayan, hitting him through mid-wicket. And then there was Rohit Sharma again, playing the full shot so wonderfully. So which of those was the most attractive shot? There's quite a bit of competition for that. We've had some wonderful hitting today. 83 for 1 of 8 overs, includes a maiden over. Just wonder if they're discussing here now. We thought 150, 160. Can we be a little more ambitious? Yeah, I think so. Yeah, the setup nicely after 8. You're going at 10s. If you can continue to do that, of course, you're going to cross that line of 200. And that will be imposing, no doubt about it. Because I just think there's still enough there. You're good enough as a quick man to use the new ball in its first 4 or 5 overs of its life.
also got to be careful of the fact that there's due to budget for. So 83 for 1. Look at Surya Kumar Yadav, how often he does this. And it must hurt the KKR supporters that he's done this so often for KKR until he moved to the Mumbai Indians. 39 of 18, 6 fours and a 6. Look at Rohit Sharma, the languid as ever. He smote 4 sixes. At the end of the Siata strategic timeout and a change of ends for Sunil Narayan. Six bowlers available there. You often look at that bowling lineup and say, how many overs are you carrying into a game? And I think Kolkata Knight Riders routinely carry 22, 23 overs with them into the game. Then it's up to the captain to decide how to use it. Shivam Mavi was the one who got a wicket. 1 for 9. They had a নদী হাওড়ে ঘেরা বাংলার এক অজপাড়াগায়ে DK. Yeah, it comes down to a bit of focus, isn't it? From a Mumbai perspective, you're on a high. Kolkata will try and refocus again and try and sharpen up on their skills, relying on their stalwart here, Narayan, to hopefully get a breakthrough for them. Very well lit ground this. All these modern grounds, the lights are excellent. You can see those grass banks at the back there. That is where Rohit Sharma has been depositing a few. If you're sitting there, or if you were, there are a few white balls coming your way there. The Altros, the gold standard of hatchbacks. The safest cars in the Indian markets today, the Altros, very good looking. Bit of length. Nice. Yeah, you talk about the length, Harsha. From a KKR perspective, they've certainly been inconsistent in their length, haven't they? Particularly at the seamers. The Indians have pounced on that short ball for sure. So aware here. Talk about these different grounds and how big they are, and then also you've got to be aware about guys with good arms, coming quickly and good athletes. Good over so far, and a good over overall. Just 5 runs from it. 9 gone. It's 88 for 1. End of the 9th over. ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। 43 of 29, Rohit Sharma. 42 of 22, Surya Kumar Yadav. Stage is set for the power hitters. Just wonder if the spare has done enough to have Pollard go up the order now. Pollard, Hardik, keep pushing them up now. 11 overs left. Back with Kuldeep. 11 from his first over, including an extraordinary hit over cover for 6.
Surya Kumar Yadav again in strike. Hit a extra cover. Gee, you want to watch it so many times. Won't go too far this time. Right, talking of the Kolkata Knight Riders, we've got the head coach to chat with, Brendan McCullum. Brendan, I've got a few questions for you, but your former Kiwi, Danny Morrison, the former Kiwi, he's got something for you as well. Yes! How relaxed was it in the Caribbean? Bit relaxed? Too relaxed? How relaxed are you? You were very relaxed, DK, that's for sure. Saw you on numerous occasions enjoying yourself over there. Geez, I'm enjoying some of this batting. You're probably not so much. What did you say there at the drink spray? Well, first of all, I think we're just a fraction rusty, but we've actually bowled reasonably well, albeit just a fraction short. But look, I think it's a pretty good cricket wicket, lads, so we're just going to stay in the contest. I think our energy's been really good, and just continue to keep putting in. But we've got some quality players with both bat and ball to come in this game, so we just got to hang in the contest. But these guys have played well. Fair credit to both batters so far, but we've got to hang in, try and pick up a wicket. Oh, well bowled. Well bowled. Been spending a lot of time with Kuldeep, Brendan? Well, I've only sort of got here about 8 days ago, so yeah, it's been good to get around the guys. Obviously, Kuldeep, I think he's looking incredibly fit at the moment. He's very, very driven to try and perform. So he's a big player for us this season. We've got some wonderful players throughout the squad, a mix of experience and also youth as well. Some incredible talents. But we've got high hopes for this season. We know it's not going to be plain sailing all the way through, but we'll certainly attack it with a lot of confidence, and we'll try and have a really good time as well, and hopefully we'll be there or thereabouts towards the back end of the season. Not the sound you want to hear, Brendan, not the replay you want to see. The spinner has just gone over. As I say, a touch rusty. There it goes, there. Brendan, just a quick one from you as we get set for the free hit, or maybe I'll wait to see what happens in the free hit. But do you also start to assess what a good score is, much like the batting side does at this stage? I'll come back to you after this ball. Well, the fielder that's going to fall short, so they'll get two. Now just one, that's a good result. Yeah, Brendan, have you been looking at it and thinking what's a good score now? Well, I think somewhere probably in around that 200. Obviously, you don't want to look too far ahead. You want to stay in the moment each time. But, I think it's fair to say this is a really good cricket wicket. The ball's coming on nicely. There's very little